zammwe Mwai Museveni byagezaako okutiisatiisa abantu nti ajja batta. Njagala abeere ng'akimanyi ne Munnayuganda yenna ng'akimanyi nti ekkooti y'ensi yonna nayo emulindiridde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala basebo ne bannyabo. Now I can take a few questions, maybe in English or in Luganda or in French if you want. Yes, sir. Amanya simaisi. Oluvannyuma lw'ebyo byonna okubeerawo ogenda mu maaso ne campaign era ogenda kuzzaako ki? What confirmation do you have that ADN, Nubian, etc. are going to be tried by military courts? And what does the trial of civilians in military courts say about Uganda? Yes, sir. My question is in relation to the ICC petition. In the list you mentioned General Museveni and General Chiwenga. Do you have a number of other people mentioned? And lastly, it is not the first time that Uganda has mentioned ICC. But how different is this petition from the rest of the petition? I'd also like to know your thoughts on the ICC verdict coming up against Dominic Ongwen, which I think is scheduled for February 4th. If you have any thoughts on whether that case should have proceeded and what you'd like the verdict to do. Thank you very much. Maybe I'll answer those first. Sema was asking, am I going to continue with the campaign? Of course. Of course we are going to continue with the campaign. When we started the campaigns, I was arrested on the first day. In fact, even before campaigns began, I was arrested on nomination day. Up to now, no explanation has been given. But we told you that we are not going to work by their terms. We are going to work by the terms of the law. Of course, it is legal for me to go out there. But again, there's no rule of law in Uganda. The police and the military do not respect the law. They arrest, maim, tear gas, and even murder with impunity. And they have always gotten away with it so far. But again, I've been telling people that I will come to them technologically, scientifically, physically, and otherwise. In brief, it's going to be a rubber-dub style. So, to all the people of Uganda, for as long as the campaigns are still going on legally, expect me somehow, somewhere. I was also asked my confirmation about Nubian Lee and Eddie Mutwe being in military court. We were informed by our lawyers who confirmed that indeed the bus that was diverted by the military when it was coming from Masaka prison to court, it was driven forcefully to Makindye military prison, and that is exactly where they are being held. Of course, according to our laws, civilians are not supposed to be tried in military courts. But again, like I've said, Uganda is not governed in accordance with the law. That is why General Museveni can order mass murders. That is why the Electoral Commission can take the responsibility of the Ministry of Health. That is why the military and the police take over an election, which is a responsibility of the Electoral Commission. That is why you find the victim being blamed by the Electoral Commission. That is Uganda. Welcome to Uganda. But I hope by the time you leave, you will leave behind a new Uganda.
You're not leaving. I would love. You will enjoy a new Uganda. You'll have no reason to leave. I was also asked that General Museveni and General Eddie Tumwine are mentioned. Who else is mentioned? Quite a number of human rights abusers. And in a few moments, I will share the list of names. But again, there's also a big document that was released by our lawyers. I will be sharing that document with the media so you can get a whole list of the human rights abusers. And allow me to also add that many more will be added. So to all those that are holding guns, that are occupying positions of authority, make no mistake. Everything that you are doing, you will be individually responsible, and you will be individually brought to question soon or later. Remember that. I was asked also by the same journalist how different this is. Well, this is as different as this wave. It's as different as the National Unity Platform. It's as different as Kyagulanyi. It's as different as now. It's as different as you see. And we pray that, of course, standing on the shoulders of those that came before us and speaking from the experience of their successes and failures, and also learning from the many efforts that have been made before our own to try and put those abusers of human rights to question. We hope and pray that it's going to succeed, and it will succeed soon. Like I said, the arch of the universe might be long, but it bends toward justice, and it finally does. I was asked to give my thoughts on Dominic Ongwen, whose verdict is coming out soon. I am for justice wherever it is, whoever it indicts and whoever it frees. I am for justice. Nobody should commit crimes against humanity and go scot-free, no matter how long it takes. Thank you. Sema Timba, antademu diski Uganda. Yes. Shita. Oh, maybe bidemu buzi mu Uganda bino. Nawe ye hitinze. Hiting baba. Mwebale nnyo basebo ne banyabo okuva omukisa nate bino ebibuuzo byembuziddwa mbiddemu mu Luganda. Mbuziddwa oba naagenda maaso nga nkola campaign. Basebo ne banyabo, kino kiseera kya campaign. Kino kiseera kya kwogera n'abalonzi. Etteeka bwe ligamba buli kye tukola kiri mu mateeka. Newankubadde akakiiko k'ebyokulonda ko tekagoberera amateeka. Newankubadde abakuumaddembe poliisi n'amagye bo tebagoberera amateeka. Tetugoberera amateeka, tugenda gagoberera, naye ate okusingira ddala tugenda kukozesa ago amateeka, tetugenda galeka gatuyite mu ngalo. Tugenda gakozesa okwerwanako. So n'olw'ensonga eyo genda maaso ne campaign. Manyi nti batuteekera emisanvu mu kkubo, manyi nti batuteega, manyi nti bakola ebikolobero bingi nnyo, batukolako ebikyamu bingi. Naye njagala obategeeza nga bwe nabategeeza gye buvuddeko, tujja batuukako mu style yonna. Tujja batuukako digitally, scientifically, technologically ne physically. Tujja batuukako mu rubber style. Naye ate era ngenda maaso n'okukunga bannanga bali eyo nti buli omu asobola okufuuka Kyagulanyi. Tutambuze n'ensonga bano abasajja basigale nga balubedde ku nze naye nga mweyo mutambula. So buli omu akole kyasobola okukola ate kikole n'amaanyi go gonna. Mbuziddwa ku engeri gye twategedde nti muganda waffe Nubian Lee, Eddie Mutwe n'abalala bali mu kkomera ly'amagye. Bannamateeka baffe batutegeezezza
bagoberedde ebbaasi kuva ku kkomera ly'e Masaka yabadde ino okugenda ku kooti, naye ne wambibwa amagye ne bagikyusa ne bagivuga ngenda Kampala, era yasibidde mu kkomera ly'amagye e Makindye nga ne buno obudde bwenjogerera gye bali. Bambuzizza ani omulala gwe twatute mu kooti y'ensi yonna oggyeko Mwami Museveni ne minisita we ow'ebyokwerinda Eritu Mwine. Bangi era eri bannamawulire bwe nva wano tugenda kufulumya statement, naye ate ne bannamateeka baffe okwetoola ensi yonna bafulumiza ekiwandiiko ekyo nja kigabanako nammwe bannamawulire musobole okumanya ddala abantu bonna abali ku olwo olukalala. Mpozi n'okubajjukiza tinaabalala bakyeyongerako, tudipendinga nnyo ku mmwe bannayuganda okutuwa obujulizi kw'abo abakola ebikolobero ku bantu. Tumanyi era naffe tugenda maaso okola okunoonyereza kwaffe ani abawa amateeka. Kyenjagala obategeeza mwenna abali eyo, mwe abali mu bifo eby'obuyinza, mwe bamukwata mmundu, buli akola ebikolobero ku munnayuganda gwe tujja kukaba nga gwe omuntu, era ebibuuzo ojja biddamu nga gwe omuntu. Ne Mwami Museveni twagala abiddemu ebibuuzo bino ye ng'omuntu, newankubadde akozesa bubi woofiisi ye n'alagira ettemu ly'abantu nakibagambira nziramu ekibagamba, twagala ekkooti y'ensi yonna efulumye ekiwandiiko kibakuntumye nga Mwami Museveni tasobola kufuluma wano mu Uganda, ng'eggwanga lyonna gye bamusanga bamukwata bukwasi jeeke n'atwalibwa mu kkooti ey'ensi yonna. Mbuuziddwa nti kino kyanjawulo kitya, ono kaweefube wanjawulo atya ku kaweefube azenga akolebwa okutwala Mwami Museveni mu kooti. Wakati mu kusiima n'okwebaza n'okusaamu ekitiibwa abo abatusooka abaze balwanirira eddembe ly'Abannayuganda era abakoze kyonna ekisoboka okutwala Mwami Museveni mu kooti y'ensi yonna, naddala oluvannyuma lw'okutirimbula abantu b'e Kasese era nga bazaatirimbula abantu b'e Mambuka n'okwetoola eggwanga lyonna. Kino kyanjawulo kubanga tuyize nnyo kwabo abatusooka, kyanjawulo kuba tukoze okunoonyereza kungi, kyanjawulo kubanga bannamateeka si bawano bokka mu Uganda wabula okwetooloola Uganda yonna. Kino kyanjawulo kubanga ffe tuli banjawulo. Mbuuziddwa mpozi ekisembayo ndowooza ki ku munnamagye Dominic Ongwen eyakwatibwa era ensala ye ey'omusango gwe gwamuwabibwa mu kkooti y'ensi yonna egenda okufuluma mu nnaku ntono okuva leero. Nja bagamba nti nzikiriziganya n'obwenkanya, sifaayo bukwataani oba bwejjeerera ani. Nzikiriziganya era ffe nga National Unity Platform tukiriziganya n'obwenkanya. Twagala bwenkanya, buli munnayuganda afune obwenkanya, ate n'abo ababeera mu bifo eby'amaanyi eby'obuyinza bamanye tisi banjawulo era tebali waggulu w'amateeka. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, kati ndowooza Honorable Akatalekeka Honorable. Esigadde ennaku 6 zokka tutuuke ku lunaku lw'okulonda. Oba kale katubale 5. Akakiiko k'ebyokulonda kati kaseera kano kagezaako okugamba abantu okubeera nga olumala okulonda akalulu kaabwe badde waka, ate nga gobadde okunoonya akalulu ng'obagamba bamala okulonda tebavaawo, nga kwotadde n'amateeka kaseera kano akakiiko k'ebyokulonda ke gaataddemu nga keesigamya ku kirwadde kya COVID. Kaseera kano bannansi obategeeza ki ng'esigadde ennaku mbale bakuba akalulu? Kyensooka obategeeza nti tebabawuddiisa. Mwami Byabakama tabawuddiisa. Mwami Byabakama si mukama wammwe, Mwami Byabakama mukozi wammwe. Mwami Byabakama si mateeka. Akakiiko k'ebyokulonda kalina okuteekateeka akalulu akali mu kitangaala. So tebabatiisatiisa, bwe mumala okulonda musigaleewo mukuume akalulu. Tewali tteeka n'erimu lye mubeera mumenye. Mwalabye nti ebirondesebwa byatuusiddwa dda mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo butafaananako nga bulijjo. Era bannamawulire abali wano na bonna ababeera ku mukutu balabye nti mu bifo ebimu zisiiru zaabadde mmenye ez'ebyo ebikozesebwa. Era tulina okutegeezebwa, tulina information nti
batandise dda okujingirira obululu okutikinga obululu bwe beteekateeka okusa mu box. N'olw'ensonga eyo ntegeeza bannayuganda nti yemmwe security, amaaso go ye security ne kamera yo ye security. Mukeere nnyo bwe balondera mumekinge sure ebox ezo bazikunkumula zonna nti temuli kalulu ke bakweseemu. Abasobola okugenda ne peeni mugende ne peeni zammwe. Bwe mumala okulonda tunula nkaliriza olunaku twasalayo tuluweeyo. Tebabalimbalimba, tebabatiisatiisa timuveewo, baagala kubba bululu. Mwami Byabakama bw'aba tawagira kubba bululu, bw'aba teetali mukobaanirya kubba bululu, lwaki agezaako okugobawo kamera? Lwaki agezaako okumekinga sure abantu tebalaba kigenda maaso? Kiri eri mmwe bannayuganda mwenna, tebasobola balemesa, tebasobola tulemesa ggwanga lyonna. Tuli bangi nnyo ate lino eggwanga ddene. Gwe guno omukisa gwammwe okubeera sure nti mmwe kalulu k'amazima n'obwenkanya. Tewali muntu agenda kuva Bulaaya abayambeko. Tewali muntu atali munnayuganda agenda bayambako mmwe nga mmwe. Lino ddembe lyammwe, luno olunaku lwammwe, mwebeereremu. Tebabatiisatiisa, tebabalimbalimba. Mukuume akalulu kammwe, tufune amazima. Mwebale nnyo, mwebalirira. Akomuluzo. Sema timbo sabo oluzungu. Ndisabira eno. Yeah, thank you. I've been asked that we are giving different messages. Mr. Byabakama, the chairperson of the Electoral Commission, is telling people to cast their vote and go away. I don't agree with him because that is illegal. There's no law that you will be breaking when you stay and watch your vote. This is one historical day that we have as the people of Uganda. It is not criminal to guard your vote. It is not criminal at all. You have all seen that the Electoral Commission has started delivering electoral materials. But again, very many seals were seen broken. And we also have information that some groups have already accessed ballots and are already ticking them. If we all want transparency, so let transparency prevail. Mr. Byabakama should not intimidate you. It is not illegal to watch your vote. Get to the polling station as early as 6 or even 5. Watch. Make sure the boxes are open for everybody to see. Make sure they are sealed and make sure you watch through all the electoral process to ensure we have a credible, transparent, free and fair election. It is not criminal, it is within the law. No foreigner is going to come to Uganda to guarantee a free and fair election for you fellow Ugandans. It is you. This is your opportunity. Let us get to work. Let us do this. Mr. Chegolani, that might be interpreted as a challenge considering the SOPs we have at the moment in force. People guarding their votes might be seen as crowd gatherings, and that might actually give police and security forces reason to intervene. Do you feel responsible if anything will happen in that line, or how do you advise the people to guard their votes and obey the SOPs, please? Thank you very much. We have all observed that when the National Resistance Movement Party, led by General Museveni, were carrying out their primary elections, they lined on each other's back in their thousands. This was at the height of the COVID-19 pandemic, but they did that. The Electoral Commission did not mention a thing. However, on our side, we have constantly advised all our supporters, in fact, all Ugandans, to show up with a face mask. Let everybody carry a face mask. And again, after casting your votes, stay a safe distance in observance of the SOPs, but don't relegate your duty. Nobody is going to watch the election for you. Let us do it well aware that the COVID-19 pandemic is there. It's mismanaged. It's not given the due consideration by the regime. It is us. It is a new Uganda that is going to fix that. So while you should observe the SOPs, while you must wear your face mask, while you must ensure that you social distance, please ensure above all those things that you watch your vote. Mbuziddwa nti gavumenti ebadde nga yekwasa okusaasaanya kw'ekirwadde kya COVID-19 tebagenda kufuna mukisa
kwekwasa kubanga abantu bajja kuba bakuŋŋaanye nnyo. Nzize nkigamba bannayuganda era nziramu nenkibagamba nti mujjukira nti ekibiina kya NRM ekikulemberwa Mwami Museveni kyakola okulonda kwakyo okwa primaries nga basimba ku mugongo enkumi n'enkumi z'abantu ng'abamu bangi tebalina face mask, tebalina kye babakola wabula amagye ne poliisi baali babakumye. Naye ku ludda olwaffe tuze nga tutegeeza bannayuganda nti buli agenda okulonda genda ne face mask. Ng'omaze okutuuka gy'olondera londa, naye sigalawo ng'okuuma social distance ng'olina ne face mask. Ezo ze standard operating procedures oba SOPs ze tutambulirako era tubadde tugamba bannayuganda yambala masiki, teekawo distance, naye ekikulu kya byonna sigalawo okuume akalulu. Ziremu ekibuzo kisembayo oba kigendedde mu bingi. Which company is going to lead you here and We are releasing a statement on the same, and I would request that you get that statement. It's going to be on all our online platforms, both our statement and the statement from our lawyers here and abroad. Anyway, I'll take the last question. Oh, is this election still redeemable, or this unlevel playing field that you're describing, does it make it fatally flawed? Come again, please. Is this election still redeemable, or this unlevel playing field that you're describing, does it make it fatally flawed? Thank you very much. First, I'll answer the latter. This election is clearly flawed. The Electoral Commission is not in control of this election. It is the military and the police. But this is not the first time that such illegalities and irregularities are ongoing. So clearly, the field is not leveled. I am restricted from campaign, but as we speak, many other candidates are campaigning. I campaign with a bulletproof vest and a ballistic helmet on. I have not seen it. I don't know if anybody has seen it, but those are the conditions that we are in. I'm not even allowed to drive on the main roads. So it's clearly unleveled. It's tilted very steeply in favor of the incumbent, General Museveni. Is it redeemable? We are not into this election as a farce. We are not into this election because we accept it to be fair. We are in this election because it is our only constitutional, legal, peaceful, but most importantly, guaranteed way of protesting. This is going to be a protest vote. We have called upon all people to come out massively and vote, regardless of the tear gas, regardless of the intimidation. Why are we doing this? Because General Museveni has always branded people that stand against his illegalities and criminalities as violent. We have constantly called upon people to be non-violent. But again, we know that young people are the majority. We are blessed with the social media. We are blessed with massive connectivity. I have always said it, that we are first world brains stuck in a third world country. And the only thing that makes our country third world is because we have third world leaders. But we are grateful to the Almighty God that we are a generation united beyond tribe, beyond religion, beyond creed. And that is our biggest weapon. While the regime has the gun as the weapon, we have the camera as the weapon. And we know that we as a generation can guarantee this election. So this election is redeemable. Not redeemable that we know that they are going to announce us, but redeemable that we can massively
all come up and agree unequivocally on the voice that has been asserted by the people of Uganda. How we go about it when General Museveni tries to usurp and stifle the voice of the people of Uganda, that is why we have petitioned the International Criminal Court, and we shall take every legal, every constitutional, and every peaceful and moral approach to challenging General Museveni and ending his 35-year dictatorship that has been characterized by murder, hate, and absolute lawlessness. Thank you. President, well, according to the information coming in is Edmund Fairley, who have not the team in the smash. What's your take on that? Well, that is what all dictators do. When I was brutally arrested in Arua after the murder of my driver Yasin Kauma, I was illegally arraigned in the court martial. We all know how it ended. So we know that, like Mandela tells us, it always seems impossible until it's done. We know that we shall one day be free, and the rule of law shall flourish, and the citizens of Uganda shall get their freedom. So to you, Brother Nubian Lee, to you, Eddie Mutwe, to you, Dan Magic, and all the friends and comrades that are being persecuted for thinking the way you think, hanging right there. Freedom is coming, and is coming soon. Thank you very much, ladies and gentlemen. Yes, omulabi wa Ghetto Media ntwala omukisa guno okwongera okwaniriza nateera ebyo munnange bye bibaddeyo mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olw'olunaku olwaleero. I think you have heard enough from his. He has been giving us in English, and also You cannot put no, I'm putting so I forgot Yes, our dear friends, would like to inform you more that Robert Kyagulanyi Center today, he had their press conference while you get a day. Byonna byalina okwogera about the friends, about ICC gye yatutte Yoweri Kaguta Museveni, nga kugamba tebaagala Yoweri Kaguta Museveni yadde okutambulako bweru w'eggwanga. Akugambye ebimu ku biri ku biwandiiko byabwe nti Kaguta Museveni waba agenze Kenya bamukabe, kyekigambo kyakozeseza nti Yoweri Kaguta Museveni waba afulumyeko Kenya ng'ali ku booda we Busia wayingira Kenya bakabe mukabe, byebimu ku biri mu kusaba kweyawaddeyo. Munzikirize abalabi ba Ghetto Media bakwano gaffe abalungi, nsooke nkome wano olunaku olwaleero kutegeeza nti abadde agenda Kalangala bati tagenze. Abekalangala n'abategeeza nti ensonga eno bagimanyi bulungi nnyo yonna nga bwetambula olunaku olwaleero. Lw'ensonga eno wana batatuuse, ensonga zijja kuba zituuse bulungi yonna gye bali. Ne disitulikiti endala zonna gy'atasobodde kugenda, abategeezezza nti akimanyi bulungi ensonga mugimanyi. Abategeezezza nti ensonga mugimanyi, agenda kubanga ate gurupu eziri ku ground zigenda maaso n'okwongera okutaanya ensonga eyo ku ground. Yakakasiza nti kampeyini akyagenda maaso n'ozikuba paka olunaku olusembayo. Byabakama amutegeezezza nti tali mu kulonda kuno yawambibwa dda, naye amaanyi gali mu bantu. Ebyokusumulula obukonge n'obululu abyogeddeko, naye n'ategeeza nti mugumu nnyo kubanga akimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda amaaso majoji. Akubiriza bannayuganda okugenda nga bambadde masiki ate bakeere nnyo bwe bamala okulonda basigalewo kubanga etteeka kye liragira. Mikono gyange mirungi abalabi ba Ghetto Media, munzikirize ate ensooke nzira nkoma waneeno anja komawo ate olunaku olwaleero. Okay.
abategeezezza byonna ebigenda mu maaso. Olunaku lwajjo baganda bange nalabye nga musaba commentary lwaki toyogerako naffe, yogerako gye tuli. Yes, mwabadde batuufu, naye embeera eyongeye okukaluba. Kabe Ashirafu nga yaliwo muganda wange era kijja babeerera kizibu okuwulira omuntu ayogera, naye nga footage tujja gezaako okuva mu bawa. Embeera yakalubye, either nkuwe eddoboozi ngende bantwale oba nkuwe ebifaananyi n'amaloboozi g'abantu abalala ebigenda mu maaso. Yembeera wetutuuse, naye mwebale tusabira ffe abakyali ebweru mugende maaso n'okusaba. Tumanyi Katonda akyali ku ludda lwaffe kubanga tetulina musango. Muzikirize baganda bange, nsooke nkome wano nate era nja kuba nkomawo edda. Mweraba.